Hi children, this is a history class. In the last class we have discussed about how the Indian cultivators started cultivating indigo. Why? Because it was the most demanded product in Europe. So the European countries started cultivating indigo in their colonies. So Britain also moved to India to start indigo cultivation, or they started indigo cultivation. They forced the Indian cultivators to cultivate indigo because it was the most demanded product in England. So in this class we are going to discuss about how was indigo cultivated. എങ്ങനെയാണ് Indian farmers, how they cultivated indigo? How was indigo cultivated? There is two type system of indigo cultivation, that is niche and rights. Niche and rights. There was two system of indigo cultivation, that is niche and right. So today we are discussing what is niche and what is rights. There were two main system of indigo cultivation, niche and variety. Within the system of niche cultivation, the planter forced indigo in lands that he directly controlled. So in niche, the planters produced indigo in the land that he directly controlled. Planters were the Britishers, so they started cultivating indigo where the land they directly control. അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാൻഡിൽ planters starting cultivating indigo. They either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing higher laborers. ഇപ്പോൾ കുറേ ലേബേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് പ്ലാന്റേഴ്സ് അവർ ഒന്നിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ദേ കൺട്രോൾഡ് ലാൻഡ് or in the rented land or brought from the zamindars. Zamindars ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഒന്നിക്ക് അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ലാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് they bought rented land from the zamindars too, and they started cultivating indigo in which system? In niche. The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. So there was a niche problem with the niche cultivation, that is it was difficult to expand the area under niche cultivation. The indigo plantation needed a large area or a vast area for cultivation. ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാടം, അതായത് നമ്മൾ ഒരു റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ the peasants or the farmers need a large or a vast area of land for the cultivation. So and these areas where the Britishers started indigo cultivation was densely populated. Indian areas ഒക്കെ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, വളരെയധികം ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ. അവിടെ ഈ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഫോർ ദ ഫാമേഴ്സ്. ഓൺലി സ്മോൾ പ്ലോട്ട്സ് സ്കാറ്റേർഡ് ഓവർ ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കുഡ് ബി റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ പ്ലേസസ് മാത്രമേ അവർക്ക് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ നിച്ച് സിസ്റ്റം. The planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Where could they get such landform? They attempt to lease in the land around the indigo factory and evict the peasant from the area. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ what the planters do? They lease the land around the indigo factory. The indigo factoryയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലാൻഡ് മുഴുവൻ അവർ ലീസിനെടുത്തു. They lease the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. What is evict? What is the meaning of evict?
എവിക്റ്റ് മീൻസ് കുടിയിറക്കുക. അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കുടിയിറക്കി, അതായത് അവിടെ നിന്ന് അവരെല്ലാവരും നീക്കിയിട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലാന്റിങ് ഇൻഡിഗോ. ബട്ട് ദിസ് ഓൾവേസ് ലെഡ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻഷൻ. പക്ഷേ ഇതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് ഇടയാക്കി ഇന്ത്യൻ പെസൻസും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സും പ്ലാന്റേഴ്സും തമ്മിൽ. അതായത് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷന് ദേ നീഡ് എ വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഏരിയ, ബട്ട് ദ ഏരിയാസ് വേർ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം ടു പ്ലാന്റ് ഓർ കൾട്ടിവേറ്റ് ഇൻഡിഗോ. What they do, they lease the land around the factory. അവരുടെ ഫാക്ടറി, ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ലീസിനെടുക്കുക, അതായത് പാട്ടത്തിനെടുക്കാനോ ലീസിനെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ലീസിനെടുക്കുമ്പോൾ സോ ദേ എവിക്ട് ദ പേഴ്സൺ ഫ്രം ദീസ് ലാൻഡ്സ്. അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുക്കൂടി ഇറക്കി വെച്ചു. സോ ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. Nor was labor was easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate. And the problem എന്തായിരുന്നു, ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. Labor was needed precisely at the time when the peasants were usually busy with their rice cultivation. So the people in the native places were busy with their rice cultivation. So they are not interested to cultivating in the indigo plant. So it was scarcity of labor there. Niche cultivation on the large scale also required many plows and bullock carts. അല്ലെ നീച്ച് കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്ത് വേണം, പ്ലൗസ് വേണമായിരുന്നു. എന്താ വാട്ട് ഇസ് പ്ലൗ? കൽപ്പകൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ നിലമൊക്കെ ഉഴുത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ നീഡഡ് പ്ലൗ ആൻഡ് ബുള്ളക്ക് കാർട്സ്. ബുള്ളക്ക് കാർട്സും പ്ലൗവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബുള്ളക്ക് കാർട്സിൻ്റെ മുകളിൽ ദേ ടൈ ദ പ്ലൗ ഓൺ ദ ബുള്ളക്ക് കാർട്സ് ആൻഡ് സോ ദേ നീഡഡ് പ്ലൗ ആൻഡ് ബുള്ളക്ക് കാർട്സ്. 1 bigha of indigo cultivation required 2 plows. 1 bigha means a unit of measurement ആണത്, ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ബിഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ബിഗ. സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ വാരീഡ്. അപ്പം ഇൻ ബംഗാൾ ദ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ഇറ്റ് ടു അബൌട്ട് 1/3 ഓഫ് ആൻ ഏക്കർ. ഒരു ഏക്കറിനെ നമ്മൾ 3 ആക്കി തിരിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം, ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ബിഗാന്ന് ഇന്ത്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ 1 bigha ലാൻഡ് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീഡ് 2 plows ആൻഡ് bullock carts. 2 plows വേണം. ദിസ് മീൻ ദാറ്റ് എ planter with 1000 bigha would needed 2000 bullock cart or plows. 1000 bigha നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പ്ലൗസ് വേണം? വി നീഡ് 2000 or the planters need 2000 plows. Invested on purchase and maintenance of plow was big problem. Nor could supply be easily got from the peasant since their plows and bullocks were busy with their rice fields. Bullocks പ്ലൗ ഒക്കെ ദ പെസൻസ് ആർ യൂസിങ് ഇൻ ദെയർ റൈസ് ഫീൽഡ്. അവരുടേതായ റൈസ് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു? ഈ ബുള്ളക്സിനെയും പിന്നെ പ്ലൗസും. സോ there is a scarcity of bullocks and plows. Again exactly at the time that the indigo planters needed them. അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് റൈസ് കൾട്ടിവേഷനും പെസൻസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. അവർക്ക് സാധാരണ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പ്ലൗസും ബുള്ളക്സും ഉള്ളൂ. ഈ പ്ലാന്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ they have no plows and bullocks. So they want to get it from the farmers, but the farmers are busy with the rice cultivation, so they are demand of bullocks and plows. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്കാർസിറ്റി, അവർക്ക് പ്ലൗസും ബുള്ളക്സും കാളകളൊന്നും ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാതെ വന്നു. That was the main problem in niche. Next was the indigo or the rights. എന്താണ് റൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് നിജും റൈറ്റ്സും ആണ് two system of cultivating indigo. In the niche there was many problems planters faced, and now we can look what is rights.
Under a righty system, the planters forced the rights to sign a contract or an agreement. At that time, they pursued the village headman to sign the contract on behalf of rights. Rights means the farmers or the common people. അവർ farmers ആണ്. അപ്പം in righty system, the planters forced the rights or the village headman to sign an agreement on behalf of rights. Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rate of interest to produce indigo. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ പ്ലാന്റേഴ്സ് അവർക്കൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കും. എന്തിനാണ്? ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ. ബട്ട് ദ ലോൺ കമ്മിറ്റഡ് ദ റൈറ്റ് ടു കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻഡിഗോ ഓൺ at least 25% of the area under his holding. അപ്പോൾ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ആരാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഹെഡ്മാൻ ആണ്, വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ ആണ്. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, ഫാമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ ആണ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്, the village headman was forced to cultivate 25% of their land for indigo plantation. That was a two system. ഒന്ന് നിജാണ്, ഒന്ന് എന്താണ്? റൈറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ നിജിൽ the planters faced many difficulties, and in the righty system the village headman was signing an agreement with the planter, and the planter give a amount as a loan to begin the indigo cultivation, and they want to cultivate the 25% of their land for indigo. ഇൻഡിഗോന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ടു സിസ്റ്റം ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് indigo. All for today's class. We can see in the next class.